kati tulina ekyobugagga kye bayita embuzi, tulina ku Musanvu bayitawo ku mbuzi, tulinawo mu Kisenyi bayitawo ku mbuzi, tulina Kayunga ku mbuzi Naluvule. Kakati njagala kukubuuza, lwaki tetulinayo ku nte? Lwaki tetulinayo ku mbizzi bagamba ewooma nnyo? Ekitegeeza ekyobugagga kiri awo naye kyebisse mu buntu obutakitegeera. Kati ffe twakizuula ne tumanya nti embuzi esobola okutuula international traders. Omwezi oguwedde mu Gwomwenda nga from 4th to 14th I was in China with a team of 3 and we had gone as consultants. They were paying us every 3 days some good money for being consultants in as far as goats are concerned. Balunda batya embuzi nyingi. YP etuwezeze embuzi emitwalo 48 mu Uganda. Bwe mba siri mistaken, ffe tukyasinze nyingi ate ziri successful. So kitegeeza tukuguse mu kutegeera kyovola batusobola okuleeta embuzi ya kiro 8 nga namusinfu nga ate teriimu nte. Yiyo endala yino munda teriemu teri 2 ziri 3. Tulinawo nene ente y'omwaka ogiraba yino 8. Nkulaba oli Kanyama bw'ogenda n'ogijja wansi wali weeri ngenda kuwa omutwalo gwe akasawo ka seminti okajjaawo kakiro ameka kati yiri genda ogisitule. Yiyo omutwalo weguli. No, oteekamu emikono bwoti wakati mu lubuto n'ositula you weigh. Okitegedde? Teina tabu. Segana tolaba ng'eyimiridde abantu bayitawo 80 kgs live weight. Embuzi ku kyalo tubeera nazo nga zitowa kilo meka 2, 15, 7 nga ziringa bijanjalo. So to do that you have to know the art. So we knew the art and we are giving the free art to people. Bwe oyagala magezi agakwata ku mbuzi free of charge. We give you free knowledge. And if you want skills, we still give you free knowledge. Then, if you want goats, we can sell the goats to you. You take to your home and take care of the goats. Then when they multiply, you bring and we buy. Or we come and buy from you. So, we give you the goats, then we provide the market. Okitegedde? Oba, gwe nojja bw'oba tolinawo olundira, ne tukulundira. Ffe tukuwa option 2 londako eriwe singo kunyumira. Oyagala kwerundira, oyagala tukulundire. Nti nze mvuga taxi obudde obulunda sikola ki? Nze nkola mu government URA ebankwata obudde the job is too demanding. So how can I do it? Tukulundira. Gwalina obudde oyina ettaka lyo oyagala genda eri kyenjojo oba acholi genda olunde ziwere tukubire tuzigule. Okitegedde? Kyetwagala bwe bungi bw'embuzi mu Uganda tetuwoza kakadde ka mbuzi. Were you aware? 1 million goats tetuzirina. In the whole of Uganda, 47 million people. We don't have 1 million goats. Just imagine the whole of Uganda. Ente tugenda mbukadde 10. So kitegeeza we are so sleepy. We are sleeping on gold. That is moving dollars. So bwayagala okulundira tewetaga bingi. Wetaga ekintu kimu kujja no registeringa no bookinga no sasula sente zo no bango ogula embuzi zo bine tuzirunda. Bwayagala okwerundira osasula busasuzi sente no ganjagala embuzi 10 ne bazikuletera ku farm ne bakusindikirako n'omuntu anakuyambako okubanga ku training abakozi bo wiki emu nakomawo nayo yo musasula. Then bw'atasobola kwerundira bw'ogula ebibe biba biwedde. Agule yiyo tukutunza 5 ey'okwerundira. Bw'agule eyo kulunda naffe ya 5 mwemeka 5 gyaki ya insurance. Tegerekese kubanga embuzi ate bw'ogitulekera neefa tojja tegeera nti yafudde ojagamba twagibbye. So kati kyetuva tukusaba insurance. Okitegedde? So agule yiyo 5 gitwale. Agule yo kulundira ewaffe 5 mwemeka. Kati embuzi z'ogula kisinzira ku bugazi bwa nsawo yo.